So we're in the 7th chapter and reading text 15. Так, мы на 7 главе и читаем текст 15, In the purport. комментарий его. And now the subject is why people don't surrender to Krishna. И сейчас мы говорим о том, почему люди не предаются Кришне. And Krishna is explaining these different categories of people, and the categories are delineated or decided according to their consciousness. И здесь Кришна описывает различные категории людей, которые делятся в соответствии с сознанием людей. And so these are called the daskratinas, or miscreants. И они называются, здесь сейчас называются душкретины или негодяи. So last class we studied the mudhas, the foolish, just the foolish people. На прошлом занятии мы читали о глупых людях, мудхи. Yeah. They're described as grossly foolish, extremely foolish. Они описываются как Okay, so that's the first чрезвычайно class. глупы. Here's the second class. Так, теперь на сегодня второе занятие. Another class of Daskritina or miscreant is called the Naradhama, or the lowest of mankind. Let me find that. My book has actually got a number 2. Number 2? I don't have any numbers here. Huh? I don't have any numbers here. Could you repeat, please? Another class of Daskritina, Naradhama. That's right in the middle of some paragraph? In the middle of what? Paragraph? Or is it the beginning No, of it's the beginning. Oh, I see. К следующей категории душкрити или неверующих относятся те, кого называют нарадхама, самыми падшими из людей. Nara means human being, and Adhama means the lowest. Нара значит человек, а дхама низший. This is the next class, Naradhamas. Так это следующий класс, разновидность нарадхамы. Out of the 8,400,000 different species of life, there are 400,000 human species. Из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни человеческие формы составляют 400 тысяч. Out of these, there are numerous lower forms of human life that are mostly uncivilized. Среди них много низших человеческих форм, которые в большинстве своем являются нецивилизованными. Civilized human beings are those who have regulated principles of social, political, and religious life. Цивилизованными называют людей, чья социальная, политическая и религиозная жизнь строится в соответствии с правилами и предписаниями священных писаний. The Vedas characterize things very different than normal society does. И видите, Веды подразделяют различные вещи по-разному, не так, как в нормальном обществе это делается. So when you hear uncivilized, you normally think of some tribe in Africa. Имеется в виду в кавычках в обществе, так сказать, в нормальном обществе. Имеется, когда они говорят, что, например, цивилизованные, то имеется нет, I mean, not civilized, civilized. Uncivilized. То есть, например, в нормальном, так сказать, обществе нецивилизованные, под нецивилизованным понимают какое-нибудь племя. Some people that live in the jungle or whatever. Люди, которые живут в джунглях или что бы Not то ни было. modern man. Не современный человек. Oh, we're very civilized in our big cities and with all our technology and etc.
О, мы такие цивилизованные в наших больших городах, современными технологиями и так далее. But that is not really what determines civilization. Но это на самом деле не то, что определяет цивилизованность. So let's read that again. The civilized human beings are those who have regulated principles of social, political, and religious life. Давайте прочитаем это еще раз. Цивилизованными называют людей, чья социальная, политическая и религиозная жизнь строится в соответствии с правилами и предписаниями священных писаний. So on that basis, basically the whole world is uncivilized. И на основании этого, по сути, весь мир попадает в категорию нецивилизованно. Those who are socially and politically developed, but who have no religious principles, must be considered naradhamas. Людей, живущих в обществе с развитыми социальными и политическими структурами, но не следующих религиозным принципам, называют нарадхамами, The lowest of mankind. низшими из людей. Nor is religion without God religion, because the purpose of following religious principles is to know the supreme truth and man's relation with Him. Кроме того, религия без Бога религией не является, поскольку религиозным принципам необходимо следовать для того, чтобы постичь высшую истину и свои взаимоотношения с ней. No such thing as religion without God. Религии без Бога не существует. So again, that's another very important point to understand. Опять же, это еще один важный момент, который необходимо понять. People are so afraid of God now that even they think of the word and they get agitated. Сегодня люди настолько боятся Бога, что даже когда они просто слышат слово «Бог», это их тревожит. You want to lose your audience? Start talking about God. Если вы хотите потерять свою аудиторию, то начните говорить о Боге. But why else speak? Но зачем, какой смысл тогда еще говорить? The whole world is talking about non-God. Весь мир сейчас говорит не о Боге. So there's no lack of people in this category. Поэтому в этой категории нет недостатка, нехватки людей. So the real reason to use the tongue and the voice is to speak about God. Поэтому единственная причина использовать свой голос и свой язык — это говорить о Боге. In the Gita, the personality of Godhead clearly states that there is no authority above Him and that He is the supreme truth. В Гите Верховный Господь говорит ясно, что нет никого превыше Него, и что Он является высшей истиной. There you go. There's no authority above God, and He is the supreme truth. И вот, пожалуйста, нет никого превыше Него, и Он является высшей истиной. The civilized form of human life is meant for reviving the lost consciousness of His eternal relation with the supreme truth, the personality of Godhead Sri Krishna, who is all-powerful. Жизнь цивилизованного человека предназначена для того, чтобы возродить в себе некогда утраченное знание о своих взаимоотношениях с высшей истиной, личностью Бога Шри Кришной, который является всемогущим. That's the civilized society. И это цивилизованное общество. And if the society is not in any way focusing on that, one's relationship with God, then it's not civilized. И если общество не концентрируется на этом, на отношениях с Верховной Личностью Бога, то оно не может называться цивилизованным. Whoever loses this chance is called a naradhama. Того, кто не использует эту возможность, относят к категории нарадхама. We get information from revealed scriptures that when the baby is in the mother's womb, an extremely uncomfortable situation, he prays to God for deliverance and promises to worship Him alone as soon as he gets out.
Из священных писаний известно, что когда ребенок находится в чреве матери, где испытывает множество страданий, он молит Бога об освобождении и обещает поклоняться ему, как только выйдет на свет. That is an important point here. И здесь еще один очень важный момент. We learn from revealed scriptures about the baby's prayers in the womb. Мы узнаем из откровенных писаний о молитвах ребенка в утробе. And that's the only way you'll ever know. И это единственный способ, как вы можете узнать об All этом. of us were babies in the womb. We don't remember that. Все мы были в утробе младенцами, и мы не помним об этом. But does that mean because we can't remember it, it didn't happen? Но значит ли то, что потому что мы не помним об этом, что это не произошло? You remember being hungry in the womb? Вы помните, что вы были голодны, находясь в You remember утробе? it being very tight and squishy in there? Вы помните, как вам было очень тесно внутри? No, you don't remember. I don't remember. We don't remember. Нет, But it was like that. вы не помните, я не помню, мы не помним, но было именно так. So from revealed scriptures, we hear about the baby praying in the mother's womb for God to relieve him from this misery, to deliver him. Из богооткровенных писаний мы узнаем о том, как ребенок находится в чреве матери и молится о том, чтобы он обещает поклоняться ему, как только выйдет на свет. Он молит Бога об этом. And promises to God alone, as I worship you as soon as I get out. Он молит его о том, что как только я выйду, я обещаю поклоняться тебе. To pray to God when he is in a difficulty is a natural instinct in every living being because he is eternally related with God. Обращаться к Богу в трудную минуту естественно для каждого живого существа, потому что все мы вечно связаны с Ним. The atheists pray to God when the difficulty is great. Атеисты молятся Богу, когда опасность велика. It's the way it is because that's our eternal position. Is subordinate to God. God's the protector. God's the Father. So to pray when we're in trouble is just the nature of the soul. И то есть атеисты даже молятся Богу в такие моменты, потому что это нормально для души. Мы подчинены Богу, являемся Его подчиненными, Бог наш защитник, и это естественно для души. But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets his deliverer also, being influenced by Maya, the illusory energy. Однако, выйдя на свет, ребенок забывает о муках рождения, так же, как и о своем избавителе, поскольку теперь он находится во власти Майи, иллюзорной энергии Господа. Maya covers us up very quickly. Очень быстро Майя покрывает нас. Can't remember. Forgetfulness is our nature. И мы ничего не помним. Забывчивость теперь наша природа. And so that's unfortunate, but that's a common problem for everyone. И это достойно сожаления, но это распространенная проблема для каждого. It is the duty of the guardians of the children to revive the divine consciousness dormant in them. Цель тех, кто воспитывает ребенка, возродить дремлющее в нем сознание Бога. That's the parents' duty. Такова задача родителей. The baby comes out, completely forgets who he is, forgets God, forgets everything. Ребенок появляется на свет, и он все забывает, кто он на самом деле, забывает о Боге, забывает обо всем. So it's the duty of the parents to revive that consciousness, to revive that remembrance, И это является обязанностью родителей возродить это дремлющее в нем сознание, to bring it back to life. вернуть его обратно к жизни. But they don't in most cases. Но в большинстве случаев они этого не делают, родители этого не делают. They just support the whole illusion of Maya. Они просто поддерживают всю эту иллюзию Майи. They become very, very good agents of Maya. Они становятся очень хорошими агентами Майи. Training the child, teaching the child, you are the body.
обучают ребенка тому, что ты твое тело. This is your name. I am your mother. This is your father. Это твое имя, я твоя мать, это твой отец, This is your country. This is your life. это твоя страна и это твоя жизнь. That's what parents teach the children. Это то, чему родители учат детей. In most cases, they don't teach them anything about God. В большинстве случаев они совершенно ничему его не учат о Боге. And if they do, it's usually either incomplete or incorrect. А если и делают, то обычно это либо неполноценное такое обучение, или знаю, либо оно вовсе неправильное. So the parents are not fulfilling their duty. Таким образом, родители не выполняют своих And the обязанностей. children are suffering as a result. That's why we have a whole world full of people that are not in any way interested in God. В результате дети страдают, и таким образом мы получаем это мир, то есть полон людей, которые ничего не знают о Боге. Very rare is a person promoting God. Very common is a person promoting Maya. Очень редко, когда человек говорит, продвигает идею о Боге, и очень распространено, когда человек рассказывает о Майе. The 10 processes of reformatory ceremonies, as enjoined in the Manusmriti, which is the guide to religious principles, are meant for reviving God consciousness in the system of Vanashrama. 10 очистительных обрядов, предписанных в Манусмрити, который является сводом религиозных принципов, предназначены для развития сознания Бога в системе Варнашрамы. The Manu Samhita. Манусамхита, Смрита. This is known as the law book of mankind. Известная как книга законов человечества. It's all the rules, the laws, the regulation that man is supposed to follow. Это свод различных религиозных предписаний, правил и так далее, которым человек должен следовать. It is a guide to religious principles. Это руководство религиозных принципов. But how many people have even heard of it? Сколько людей даже слышали об Not этом? many. Хотя бы слышали об этом, немного. And would they follow it if they did? Probably not. Исследовали бы они этому, если бы они знали об этом? Скорее всего, нет. But it doesn't mean that's what we need to know. Но это не значит, что это то, что нам... It doesn't mean that we don't need to know it. Let me phrase it correctly. Это не значит, что нам не нужно знать об этом. We're missing all of this. Мы все это упускаем. However, no process is strictly followed now in any part of the world, and therefore 99.9% of the population is Naradhama. Однако в наше время нигде в мире ни один из этих обрядов не проводится должным образом, поэтому 99,9% населения земного шара составляют люди, относящиеся к категории Нарадхама. So I think that's pretty clear. И я думаю, что это довольно ясно, Let's read that довольно again. понятно. Давайте прочитаем еще раз. No process is strictly followed now in any part of the world. В наше время нигде в мире ни один из этих обрядов не проводится должным образом. Even if there's some process kind of there established, it's not strictly followed. Даже если какой-то обряд, какая-то процедура где-то соблюдается, то обычно ей не следует строго. Therefore, 99.9% of the world population is Naradhama. Поэтому 99,9% населения земного шара составляют люди, относящиеся к категории The Нарадхама. lowest of mankind. Низшие из людей. So is it any surprise that we have such a mess in the world today? Является ли это для нас сюрпризом, что сегодня у нас в мире такой бардак? You got the grossly foolish, the mudhas, you got the Naradhamas, То есть у нас есть чрезвычайно глупые люди, и также у нас есть Нарадхамы. that's technically 100% of the population.
Технически это 100% населения. Mm. And so therefore we suffer. И поэтому мы страдаем. When the whole population becomes Naradhama, naturally all their so-called education is made null and void by the all-powerful energy of physical nature. Когда население Земли становится нарадхамами, всемогущая материальная природа естественным образом обесценивает и сводит на нет все так называемое образование, которое получают люди. What kind of education can there be when everybody's a Naradhama? И какое может быть образование, если все являются нарадхамами? Just simply material education. Просто навсего материальное образование. And therefore it's null and void. For what value is it? И таким образом оно не имеет никакой ценности. According to the standard of the Gita, a learned man is he who sees on equal terms the learned Brahmana, the dog, the cow, the elephant, and the dog eater. Согласно Бхагавад-гите, ученым следует считать того, кто видит единую природу брахмана, собаки, коровы, слона и собакоеда. That is the vision of a true devotee. Таким видением обладает истинный преданный Господа. Sees the person as the person really is, spirit, soul. Видеть личность тем, кем эта личность является, духовной душой. He doesn't see the body the person's in. Он не видит материальное тело, в котором находится I mean, личность. of course he does. He's not blind. He sees this is person in a cow body, this person is an elephant body, this is person in a Brahmana body, etc. Конечно, личность видит тело, в этом нет сомнений, что эта личность находится в теле коровы или слона или брахмана и так далее. But they're just that's the clothes they're wearing. That's the costume they're dressed up in. Но это всего лишь одежда, в которую они одеты, это их костюм. He sees the spirit soul. They're all equal. Такая личность видит духовную душу и видит всех равными. A learned man is he who sees on equal terms the learned Brahmana, the cow, the dog, the elephant, and the dog eater. That is the vision of a true devotee. Согласно Бхагавад-гите, ученым следует считать того, кто видит единую природу – брахмана, собаки, коровы, слона и собакоеда. Sri Nityananda, who is the incarnation of Godhead as divine master, delivered the typical Naradhamas, the brothers Jaga and Madhai, and showed how the mercy of a great devotee is bestowed upon the lowest of mankind. Таким видением обладает истинный преданный Господа, Шри Нитьянанда Прабху, который является воплощением Господа, исполняющим роль. Jaga and Madhai were very, very low, sinful souls in human bodies. Let me read this again, because I didn't finish. Шри Нитьянанда Прабху, который является воплощением Верховного Господа, исполняющим роль Божественного Учителя, спас двух типичных Нарадхам, братьев Джага и Мадхая, и явил миру, как милость истинного преданного снисходит на самых падших представителей рода человеческого. Typical Naradhamas. То есть он спас Джага и Мадхая, таких типичных Нарадхам, низших из людей. Lord Nityananda didn't look at them as low scum and turn away. He saw their spirit souls who need help. Но Господь Нитьянанда не видел в них низших из людей такой сброд. Он видел в них духовных душ. And he actually risked his life or risked great injury to help them. И он рисковал своей жизнью и на самом деле даже получил травму, пытаясь им помочь. Which he obviously did. He completely liberated them from their Naradhama consciousness. И, конечно же, он сделал это, он помог им, он освободил их из этого сознания Нарадхамы. So the Naradhama, who is condemned by the personality of Godhead, can again revive his spiritual consciousness only by the mercy of a devotee. Таким образом, Нарадхама, отвергнутый личностью Бога, может возродить свое духовное сознание лишь по милости преданного.
But devotees are given no help Но преданным никто не помогает, by society. имеется в виду общество. Nobody's supporting devotees. Nobody's going looking for them, asking them for help. Никто в обществе не пытается их найти, отправиться к ним, то есть попросить, не просит у них помощи. I mean, in general, there may be a few people seeking the truth, but the governments, the societies, people in general, they're against the devotees. То есть в большинстве своем, кроме, может быть, редких людей, которые ищут истину, находятся в поисках истины, а остальные общества, то есть они никаким образом даже не пытаются их найти, попросить у них о помощи. But the devotees, being the merciful souls they are, never give up. Но преданные, будучи милостивыми душами, они никогда не сдаются. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in propagating the Bhagavad Dharma or activities of the devotees, has recommended that people submissively hear the message of the personality of Godhead. Утверждая в человеческом обществе Бхагавата-дхарму или деятельность в преданном служении Господу, Чайтанья Махапрабху призывал людей смиренно внимать посланию личности Бога. The essence of this message is the Bhagavad Gita. Суть этого послания заключена в Бхагавад-гите. Lord Chaitanya specifically said, read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Господь Чайтанья прямо говорил, читайте Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. This is knowledge that is mandatory if people want to move forward. Это знание, это обязательно, если люди хотят двигаться вперед. And what did he recommend? People submissively hear Bhagavad Gita. И что он рекомендовал, чтобы люди смиренно внимали посланию Бхагавад-гиты. Again, that's very rare. Submissive hearing, very rare. Опять же, это тоже очень редко. Смиренное слушание очень редко. People don't want to hear. If they pretend to hear, it's just to gain some ammunition to attack you with. Люди не хотят слушать. И даже если они притворяются, что слушают, то они слушают для того, чтобы получить какое-то средство, чтобы затем напасть с этим на вас. The lowest among human beings can be delivered by this submissive hearing process only. But unfortunately, they even deny giving an oral reception to these messages. And what to speak of surrendering to the will of the Supreme Lord. Самые падшие из людей могут спасти себя, лишь смиренно слушая послания Бога. Но они, к несчастью, отказываются делать даже это, не говоря уже о том, чтобы предаться Верховному Господу. They don't even want to listen. Даже не хотят слушать. Would you like to hear this message? No. Хотели бы вы послушать это знание, это послание? Нет. I have no interest. Мне не интересно. Or I don't have time. Или у меня нет времени. Or I can't understand it. Я не могу этого понять. Or have you heard my message? Или слышали вы мое послание? This is very common now. Сегодня это уже очень They don't популярно. want to hear your message of truth, but they want you to listen to their nonsense. Они не хотят слушать ваше послание истины, но хотят, чтобы вы слышали их вздор. See, they turn it round and completely backwards. You submissively hear from me. Они поворачивают это совершенно, то есть наоборот. Вы слушайте меня смиренно. I am the authority. Я авторитет. So that's what happens when you have a society filled with naradhamas. Это то, что происходит, когда общество полно нарадхам. And when you even mention surrendering to the Lord, people are immediately going to run away. И когда вы просто даже упоминаете о том, что необходимо предаться Господу, люди тут же убегают.
Again, in general, I'm speaking. Опять же, я имею в виду, что в большинстве случаев Of обычно course, так. there's individuals. I'm, sure that many of you, I mean, you're listening right now to Bhagavad Gita. Конечно же, есть индивидуальности, отдельные личности. И как, например, вы сейчас, прямо сейчас вы слушаете Бхагавад-гиту. You are surrendering. You're hearing process through Krishna's words of truth. Прямо сейчас вы предаетесь, вы слушаете слова Кришны, слова Кришны об истине. So obviously, not every single person is against this truth, but what did Bhaktivedanta Prabhupada say? 99.9% are. Поэтому очевидно, что не все люди так против настроенной истины, но как Бхактивиданта с вами здесь говорит, что 99,9% населения, они как раз такие. 99.9% of the population is Naradhama. 99,9% населения являются нарадхамами. Naradhamas, or the lowest of mankind, will fully neglect the prime duty of the human being. Так нарадхамы, самые падшие из людей, полностью пренебрегают первейшей обязанностью каждого человека. And what is that prime duty? We must be very clear about this. И что является первейшей обязанностью каждого человека? Мы должны очень ясно это понимать. Reviving the lost consciousness of his eternal relation with the supreme truth, the personality of Godhead, Sri Krishna. Возрождение. Where was that? Reviving the lost consciousness Возрождение потерянного сознания of his eternal relation with the supreme truth, о своих вечных взаимоотношениях с высшей истиной. the personality of Godhead, Sri Krishna. Личность, верховной личности Бога Шри Кришны. That's the prime duty of the human being. Это главная обязанность человека. We get this question, somewhat frequently. What is the purpose of life? You tell them the purpose, you never see them again. Часто слышим вопрос от людей: в чем цель жизни? Мы говорим им, в чем цель жизни, и больше мы их никогда не видим. Ask the question, you give them the answer, you never see them again. Они задают вопрос, даешь им ответ, и больше их не встречаешь. So that's unfortunate, but that's the normal conduct of a Naradhama. Это происходит, к сожалению, так происходит, но это нормальное поведение нарадхамы. Okay, so that's just part 2. Итак, это была вторая часть. The second category who never surrender to Krishna. Вторая категория людей, которые никогда не предаются Кришне. So far we got the Mudas, grossly foolish, and the Naradhamas, the lowest of mankind. К данному моменту мы узнали о мудхах, очень о глупых людях, и сегодня узнали о нарадхамах, о низших из людей. Okay, let's chant. Давайте воспеваем. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tiraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tiraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Tiraswarupananda Paramahamsa Namine Gaurakaruna Swarupaya Radha Krishna Prasthaya Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gaurakaruna Swarupaya Radha Krishna Prasthayate Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Namaste Saraswati Deva Gauravani Pecharane Devase Chatsunyavade Pashachare Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Pecharine Devase Chatsunyavade Pashachare Satarine Namo Mahaparana Jaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namah Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Gauramana Hitaya Cha Jagat-hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya
Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya. Gaura Bhaktivinoda, Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya. Gaura Bhaktivinoda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya. Oh, Bhaktivinoda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Oh, Jaya Chanda Jaya. Jaya. Gaura Bhaktivinoda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya. Gaura Bhaktivinoda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya. Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Oh, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Bol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Oh, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol. Jaya Srila Prabhupada,
Jaya Guru Dev, Jaya Bhakti Vedanta Prabhupada, Jaya Guru Dev. Say Nara Singhaya, la 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 la, Yanya Katsiku Vacha, Singa Tantana Kola, Dona Singa Para, Dona Singo, Doi Doi Dita Dona Singo, Dina Singo Hidaya Singo, Singa Saranam Pade, Tabakara Kapala Varena Kam, Abutta Singa, Kalita Era Nikasiku, Dano Benga, Kesapatita Naraharirupa, Jagadishare, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Saraswarupananda Paramahamsa Srimate Bhakti Vedanta Swami. Well, thank you very much, everyone, for attending our Bhakti Yoga course. Большое всем спасибо за то, что посетили наш курс бхакти-йоги. So much to be learned every time from the Bhagavad Gita. Каждый раз мы можем так много узнать из Бхагавад-гиты. What did Lord Chaitanya suggest? Read Bhagavad Gita. И что рекомендует Господь Чайтанья? Изучайте You Бхагавад-гиту, want to читайте. revive your lost consciousness? Read Bhagavad Gita. Хотите возродить ваше потерянное сознание, то читайте Бхагавад-гиту. And what else did Lord Chaitanya prescribe? Chant the holy names. И что еще предписал Господь Чайтанья? Повторяйте святые имена. Very emphatically saying there's no other way to revive that lost consciousness. И очень он ставит большое ударение на том, что это поможет нам оживить наше сознание. So by the mercy of our Потерянное сознание. spiritual masters, we're offering that opportunity at these Bhakti Yoga courses. И по милости духовного учителя мы получаем эту возможность учиться на этих курсах бхакти-йоги. So the next one is Wednesday. И следующее занятие в среду. All right, so tomorrow night we have no program, Так, завтра вечером у нас программы не будет. but Monday night we have Yoga Sound. Но в понедельник у нас будет вечер йога саунд. So we'll gladly see you there. И с радостью увидим вас там. All right, thank you very much. We thank our Chintamani team. We thank Slava for his translating. Так, большое вам спасибо. Благодарю нашу команду Чинтамани. Славу за перевод. Take the mantras with you, on your lips, in your minds, and in your heart. И берите мантры с собой на ваших устах, в ваших умах и в ваших сердцах. All the best. Namaste, Haribol.